bwana mwanamke andi baka. Ati kwa Kiswahili ni kibeti. Huku kwetu mke ndiye kibeti. Ili kupata sikiza tune hiyo ya kibeti, bonyeza *811 *962 hash. *811 *962 hash. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku ya 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2023. Nimekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza tuanze kwa vidokezo. The past 6 decades, the two countries have successfully collaborated on highly impactful undertakings in many sectors. Rais William Ruto asifu uwekezaji wa serikali ya Japan katika miradi muhimu humu nchini. Sacking a journalist who is in a deathbed, I think that is unacceptable. Siku ya uhuru wa wanahabari yaadhimishwa duniani, huku wanahabari wakihimiza serikali kutatua changamoto zinazowakabili kazini. Na familia moja yadai haki baada ya binti wao kudaiwa kubakwa na afisa wa polisi kwenye seli ya kituo cha polisi cha Husero, Kakamega. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed Juma, Bhalo ukipenda niite AJB, na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Brian Muraru. Na Rais William Ruto amesema Kenya inadhamiria kuimarisha uhusiano baina yake na Japan. Rais Ruto alishauriana na Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida katika ikulu ya Nairobi. Alihimiza serikali ya Japan kuendelea kufadhili miradi humu nchini kama vile ujenzi wa maabara ya kisasa katika taasisi ya Kemri, mfumo wa kiteknolojia wa uchukuzi jijini Mombasa na mradi wa kilimo wa Ahero. Viongozi hao wawili walikubaliana kuwa Kenya, shirika la IGAD na Jumuiya ya Afrika sharti zisaidiwe kutatua mzozo unaokumba taifa jirani la Sudan. Rais William Ruto hii leo alikuwa mwalishi wa Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida katika ikulu ya Nairobi, ambapo viongozi hao walishauriana kuhusu masuala kadhaa. Kenya na Japan zinafurahia miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia baina yao. Rais Ruto aliahidi kuwa Kenya itashughulikia swala la matatizo ya ushuru linalosibu miradi kadhaa inayofadhiliwa na shirika la maendeleo ya kimataifa la Japan. That the government of Kenya is going to resolve the tax issues around the support of Kenya shillings 10 billion that was extended to us to support the development of Kemri, to support the development of Ahero irrigation scheme, and one other project, that the government of Kenya is going to resolve the tax issues that went to court. Kuhusu ufadhili wa Japan katika miradi kadhaa humu nchini, Rais Ruto alisifia nchi hiyo kutokana na uwekezaji wake katika ustawi wa muundombinu, uzalishaji wa kawi inayotokana na mvuke wa ardhi na juhudi zake za kukabiliana na swala la tabia nchi. Japan's commitment of 6.5 trillion yen to climate finance for developing countries for the 5 years from 2021 to 2025 is commendable. Kenya is one of the leading locations for Japanese businesses to establish presence, and startups
are developing enormously, and Japanese startups that resolve social challenges by innovation are also active. Kuhusu uhasama unaokumba taifa jirani la Sudan na vita nchini Ukraine, viongozi hao wawili walizitaka pande husika kusitisha mapigano na kuhakikisha usalama wa raia. Continued war is denying opportunity for the people in Europe, creating huge roadblock on trade, especially of commodities to the African continent, creating huge crisis of food and supply of agricultural farm inputs, including fertilizer, to our continent. I expressed how Japan respects Kenya's initiatives to play a proactive role for the peace and stability of East Africa, and communicated that in view of FOIP, Japan will further cooperate for the peace and stability of the region. Vita vinavyoshuhudiwa nchini Sudan na Ukraine vinazidi kusababisha maafa, huku viongozi hao wawili wakitaka wahusika kukomesha mapigano na kukumbatia mazungumzo. Nancy Okware nikiripotia Darubini kutoka katika ikulu ya Nairobi. Na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Kidijitali imekashifu visa vya ghasia dhidi ya wanahabari, huku ikieleza nia ya kubuni mazingira mwafaka kwa wanahabari. Wakati wa maadhimisho ya makala ya 30 ya siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, katibu katika wizara hiyo Edward Kisiangani alihakikishia wanahabari kujitolea kwa serikali kuhakikisha uhuru wa wanahabari unadumishwa. Wakati huo huo, wanahabari wametoa wito kwa wamiliki wa vyombo vya habari na serikali kuhakikisha mishahara inaambatana na kazi ya wanahabari. Wanahabari humu nchini walijumuika na wenzao ulimwenguni kuadhimisha mwaka wa 30 wa siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Haya yanajiri huku serikali na wadau mbalimbali wakishtumu visa vya dhuluma dhidi ya wanahabari. Regardless of the guise that violence might take, verbal, structure or physical, it's unacceptable. Kaambia wadozi wenu pia wawafikirie waongeze marupurupu yenu na mishahara. Wakati wa maadhimisho hayo, wanahabari waliangazia changamoto zinazowasibu. Sacking a journalist who is in a deathbed, I think that is unacceptable, and we must call out these media owners. Kama vile waziri Profesa Kithure Kindiki alivyosema, wanafaa walipwe mshahara mzuri ili kuwapa motisha kufanya kazi yao. Talk more on the journalists' rights, because most of them are infringed or not taken into account. So unakuta ndio watu wamekuja kazini, lakini inakuwa ni vigumu kuifanya ile kazi. Maanake mtu ana mawazo mengi, either anafikiria itakuwaje, watoto hawajaenda skuli. Na mbali na kutangaza, lazima pia tu follow up, tu weke vitu wazi. Kwa mfano, KBC walichelewa kulipa watu mishahara. Mbona mwezi huu hamjasema KBC walilipa watu mishahara mapema? So let us as a journalist start looking at areas of reportage that give solutions to the questions that the public has been asking. I think if someone sees a journalist today or any day, they need to appreciate them and give them a high five or a pat on the back. Vile siku hii ilisherehekewa katika kaunti za Embu na Meru. Press freedom is not a favor. Article 34 and 35 of the Constitution of this country is very clear on that. You have been always reporting positively about police here. That's what has encouraged us, and I accepted you to come so that we plant trees today. Changamoto kubwa inayowakabili wanahabari ni jinsi ya kupata habari. Should not be given. Because you have been told this information cannot be released because of the security reason. What kind of security reason is that? The institution is to make sure that those bits of information are easily available for us, so that we, even when we are packaging the story, we have proper facts.
Na licha ya kuwepo kwa sera zinazolinda uhuru wa wanahabari kama vile ibara ya 35 ya katiba ya Kenya, wanahabari bado wanahisi kuwa zipo changamoto kadhaa wanazokumbana nazo wanapokusanya habari, na wanahisi ama mwito wa siku ya leo wanapoadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari ni kuwa changamoto hizi zitaweza kuondolewa. Nikiripotia Darubini, jina langu Sarafina Robi. Na kando mtazamaji, halmashauri ya kitaifa ya kudhibiti kilimo cha unyunyizaji mashamba maji inanuia kuongeza mara 3 idadi ya mabwawa madogo ya kijamii katika kipindi cha miaka 5 ijayo kutokana na mahitaji makubwa ya wakulima. Na mtazamaji, naarifiwa kuna hitilafu kuhusiana na taarifa hiyo, na hivi sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo polisi wanawazuilia wahubiri wawili raia wa Uganda kufuatia uchunguzi unaoendelea dhidi ya wanachama wa kigeni wanaohusika kwenye imani potovu ambao walipatikana hapa nchini kinyume na sheria katika muda wa saa 24. Naibu kamishna wa kaunti ya Nakuru Were Simiu amesema wahubiri hao wawili watahojiwa zaidi na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai. Makachero kutoka kituo cha polisi cha Reli jijini Nakuru mnamo Jumanne waliwakamata wanachama 28 wa dhehebu la Christ Disciples ambao viongozi wao wanahojiwa wakiwa njiani kuelekea kaunti ya Isiolo kwa ibada ya uinjilisti. Wanajiita pastors wa Christ Disciples Church, na hii kanisa tunavyosikia hatutaki mambo ya shakahola kutupata bila kujua ni nini nafanyika. Hayo yalijiri chini ya saa 24 baada ya maafisa wa polisi kuwakamata raia 55 wa Uganda wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi la itikadi kali ya kidini. Kwa hivyo leo lugha imebadilika kwamba wanaenda Isiolo, lakini tunapoanza kuwahoji tunaona kuna mambo mengi ambayo hawasemi ya ukweli. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, maafisa wa polisi nchini Uganda walitekeleza msako katika eneo la Kyoga mashariki mwa nchi hiyo ambapo zaidi ya wanachama 100 wa dhehebu la Christ Disciples Church walioripotiwa kutoweka katika wilaya ya Serere walikamatwa. You continue praying. Then after evangelist we shall come back. Wanachama wa kundi hilo walianza kutoweka mwezi Februari mwaka huu. Na kwingine kwa mtazamaji, familia moja katika eneo bunge la Khwisero kaunti ya Kakamega inaitaka idara ya polisi kumfungulia mashtaka afisa mmoja wa cheo cha constable katika kituo cha polisi cha Khwisero anayetuhumiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili aliyekuwa kwenye seli. Kamanda wa polisi eneo hilo Joseph Kigen amesema uchunguzi unaendelea kuhusu tukio hilo na kwamba mshukiwa huyo atafunguliwa mashtaka endapo atapatikana na hatia. Wakazi wa eneo la Khwisero kaunti ya Kakamega wamestaajabishwa na kisa ambapo afisa wa polisi wa cheo cha constable anadaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili aliyekuwa korokoroni nyakati za usiku. Babake msichana huyo wa umri wa miaka 16, Shem Ombonya, anadai kuwa mshukiwa alimvizia binti nyakati za usiku na kumtendea uovu huo, na sasa ameitaka idara ya polisi kuchukua hatua kali za kisheria. Same issue yenye msichana alinielezea ndio ilikuwa kwangu. Sasa singebishana. Kitu imetushangaza sana kama wazaliwa wakaji wa Khwisero na inatuumiza roho zetu. Msichana huyo yadaiwa alimfumania akishiriki tendo la ndoa na mvulana wa umri wa miaka 23 na kuwekwa seli. Kwa mujibu wa msichana huyo, afisa huyo wa polisi alifika kwenye seli hiyo usiku wa manane na kumwadaa kuwa atamsaidia yeye pamoja na mpenziwe kuachiliwa, lakini akamshurutisha kufanya mapenzi. Tunajiuliza, in which hands are we safe? Kama tunafeel ya kwamba tunakuwa protected na polisi, na polisi sasa anachukua nafasi kudhulumu mtoto mdogo wa shule, jambo linasikitisha. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za watoto, visa vya wanawake kudhulumiwa na maafisa wa district hospital na ultrasound ikatoa niko na watoto 3. So hiyo watoto 4 siku akaweza kujifungua watoto 4 ambayo ilikuwa sio matarajio kwa sababu ultrasound ilikuwa imesema ako na watoto 3. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya mama Mildred aliyejifungua watoto 4 na tukamilishia
awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Na kuomba usende mbali, tarejea na taarifa zaidi. The commission is to recommend, as it says very clearly, the division of national revenue. At the moment, revenue, if you just simple number, the revenue is about 1 trillion, 12 zeros. It says between national government and county government. So, but the constitution says minimum 15%. So first thing is to begin discussing the treasury, where are the sources of revenue? Secondly, where are your expenditures? The wage bill is a huge thing. So we want to know, can that be reduced? Because we want the resources in the counties. The semi-final of the DFB Pokal. Stuttgart take on Eintracht Frankfurt. Enzo Lino to score! Let's in Colorado! They meet for a third time in the DFB Pokal. Oh, that's the goal! For Stuttgart, it was close against Nuremberg. Frankfurt beat Union Berlin. Gorgeous little flick from Mario Götze. Stuttgart versus the Eagles. Na mtazamaji, karibu tena kwa sehemu ya pili ya taarifa hizi za Darubini. Na serikali ya Saudi Arabia imeza tende zitakazotolewa kwa Waislamu kote nchini. Akizungumza katika ubalozi wa nchi hiyo hapa jijini Nairobi wakati alipotoa shehena hiyo kwa viongozi wa Kiislamu humu nchini, balozi wa Saudia hapa Kenya Khalid bin Abdullahi Al Salman alisema msaada huo ni sehemu ya juhudi za taifa hilo za kuimarisha ushirikiano na uhusiano baina yake na Kenya. Msaada huo ulitolewa kwa hisani ya kituo cha misaada cha Mfalme Salman. Kila mwaka zaidi ya mataifa 100 hunufaika kutokana na shirika la misaada la Mfalme Salman, ikiwemo taifa hili la Kenya. Mwaka huu serikali ya Saudi Arabia kupitia shirika hilo limetoa tani 25 za tende kusambaziwa Waislamu kote nchini. Working, King Salman Center, it's cover more than 100 countries. They are getting a benefit from the support from the King Salman Center. Here they are the King Salman group. They are here to bring some dates for the Kenyan people. We are happy for that. We are going to continue to work with the Kenyan side. Yeah, the embassy having been donated 25 metric tons of dates to be distributed across the country to the needy Muslims. Balozi wa Saudi Arabia humo nchini Khalid bin Abdullah Al Salman alisema nchi yake imejitolea kuimarisha uhusiano baina yake na Kenya kwa manufaa ya mataifa yote mawili. We are going to celebrate the 60 years from established the relationship between the two countries. We have a good relation. We are working to increase the relation in different kind of fields between Saudi Arabia and Kenya. Balozi huyo alisema nchi yake pia imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya nchi hizo mbili. Akipokea shehena hiyo kwa niaba ya Waislamu nchini, mwenyekiti wa kitaifa wa Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM Alhaj Hassan Olenado alipongeza serikali ya Saudi Arabia kwa kuwasaidia Wakenya wasiobahatika hasa wakati wa ukame na mafuriko. We look forward for much collaboration between the embassy and the council and Kenyans in general for the betterment of humanity. Na bwana balozi, wakati mwingine labda tukumbuke mapema kidogo kabla tujamaliza ama kabla hata tujaanza kufunga mwezi wa Ramadhan, lakini pia shukran. Na kwingineko ni kwamba kampuni 2034 za udhibiti wa usindikaji data zimesajiliwa
na tume ya ulinzi wa data humu nchini. Tume hiyo hata hivyo inatoa wito kwa mashirika yanayohusika na udhibiti na usindikaji data ya umma kujisajili ili kupiga jeki juhudi za tume hiyo za kulinda data ya watu binafsi. Takriban miaka miwili tangu kubuniwa kwake mwaka 2019, tume ya kuhifadhi data imeanzisha mchakato wa uhamasisho kote nchini, lengo la kuwafahamisha wananchi kuhusu majukumu yake. Akizungumza mjini Machakos wakati wa uzinduzi wa mchakato huo, kamishna wa tume hiyo Immaculate Kasait alitahadharisha kampuni na mashirika dhidi ya kufichua data za watu binafsi. The Office of the Data Protection Commissioner is here to make sure that your information is secure and that information is safe. In the event that doesn't happen, please you're free to report to us so that we take the appropriate action. Kasait aliwashauri wa Kenya kutochapisha habari za kibinafsi zinazowahusu kadamnasini hususan kwenye mitandao. When a data controller that kind of thing happen, they need to be accountable to their data, to the data subject by telling them this actually happened, because the effect of not letting your data controller knowing their information is out there and they don't know somebody accessed the information. Mchakato huo utaendelea katika kaunti zote 47 na unanuia kuwapa Wakenya ufahamu kuhusu haki zao za kidijitali, bali na kushawishi mashirika yanayohusiana na data ya umma kujisajili. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kuangaziwa na tume hii ni kuhakikisha kwamba taarifa zozote za kibinafsi zinazokusanywa na mashirika mbalimbali humu nchini, yakiwemo yale ya kiserikali na ya kibinafsi, zinahifadhiwa katika hali iliyo salama. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Zainab Said. Na hivi sasa ni wakati wa biashara. Halmashauri ya kitaifa ya kudhibiti kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji inanuia kuongeza mara 3 idadi ya mabwawa madogo ya kijamii katika kipindi cha miaka 5 ijayo kutokana na mahitaji makubwa ya maji miongoni mwa wakulima katika maeneo kame. Mshirikishi wa halmashauri hiyo katika kanda hii, mhandisi Rafael Mutiso, amesema mabwawa hayo madogo yatawezesha wakulima kutekeleza shughuli za kilimo mwaka mzima. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Halmashauri inayosimamia miradi ya kunyunyizia mashamba maji imesema wakulima wameanza kujikusanya kwenye vikundi na kutuma maombi ya kuchimbiwa mabwawa madogo kuhifadhi maji ya mvua. Miti 200 itapandwa karibu na kila bwawa ndogo ili kuzuia kukauka kwa chemichemi za maji na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. We have been in a position to harvest around 900,000 meter cubed of water in this particular region, starting from the period of October up to now. We are still going on and we intend to collect more water or to harvest more water. Panda mimea ikifika wakati wa kuwa nizae, haiwezi, mvua inakata. Shida ni kwamba tunaenda bila chochote mpaka mvua itakaporudi tena. Lakini kwa sasa madam tumepata maji kama haya, itabidi tupande kila aina ya mmea. Wakati huo huo, wanafunzi wa shule ya upili ya Sacho wamebuni mashine ya kutayarisha vyakula vya mifugo ambayo itasaidia kupunguza gharama ya vyakula hivyo. Mashine hiyo ni bora zaidi ikilinganishwa na mbinu za jadi za kutayarisha vyakula vya mifugo ambapo ilihitaji vyakula hivyo kuhifadhiwa ardhini kwa zaidi ya miezi 3. Why should we have efficient production of silage? This is because we'd like to enhance the food security in Kenya. We'd also like to lessen the labor used to make silage because it's a very manual process. The cylinder that is made of stainless steel, because stainless steel does not rust and it has a higher heat retention capacity which is required for silage making. Na hatimaye, kampuni ya Xiaomi imezindua simu mpya ya rununu aina ya Redmi Note 12 humu nchini. This impact a lot on Kenya's economy and people's life, especially hit the cell phone market. However, even though this, it will not stop us to bring the high-tech technology to Kenya. Innovation to everyone. Ndusamo Kami, Darubini.
na mazawadi za mafanse. Wachana na hizi. Nataka nikuambia kwamba Dunda ndio hivyo tena imerejea ndani ya KBC Channel 1 kuanzia Ijumaa hii itakuwa ndani. Au niaje bro? Nakwambia maswala, michakato, habari, mitazamo, mahojiano na masuala yote ya sport unayopokea moja kwa moja kutoka Dunda ndani ya KBC Channel 1 kila siku ya Ijumaa. Viwanjani. Na ndio sababu nakufahamisha kwamba mtu wangu bwana, kuanzia Ijumaa hii, yani tunakuletea soka ya humu nchini, barani Afrika na zaidi ya yote kutoka kule ughaibuni. Sawa. Lakini yote tisa bwana, usisahau ya kwamba mashabiki pia huku nako hatujawaacha nyuma. Au sio? Zawadi hapa ni bila free of charge. Yani bila malipo. Kila shabiki atakuwa anapata zawadi. Ndio sababu nakuambia kwamba kuanzia Ijumaa hii Dunda viwanjani ndani ya KBC Channel 1. Mambo moto au sio? Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee viwanjani. Ukiniita KD bila shaka utakuwa umegonga ndipo. Wachezaji, tunaanza na taarifa ya KPL ni kwamba waliokuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini Gor Mahia wangali kileleni pa msururu wa ligi kuu baada ya kuilemea Mathare bao 2-1 kwenye mchuano wa ligi ya FKF katikati mwa juma uliochezwa katika uwanja wa Kasarani. Aidha, Ulinzi Stars inashikilia nafasi ya 6 ligini ililaza FC Leopards 1-0 kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Taifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Tukisonga mbele ni kwamba wachezaji wa Kenya watakabiliana na wachezaji maarufu barani Afrika wakati michuano ya tenisi ya mezani ya kufuzu kwa mashindano ya dunia itakapoanza kesho katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Mashindano ya kuwania kombe la ITTF barani Afrika yamevutia wachezaji maarufu akiwemo Omar Assa wa Misri na Haruna Quadri wa Nigeria. Kinyang'anyiro cha kikosi cha Kenya kitaongozwa na Brian Mutua na Lisa Wele. Kikosi cha Kenya pia kinashirikisha Bahati Rufina, Lydia Santei na Mary Kinywa. Mutua atajumuika na Josiah Wandere na Peter Theory, huku Boniface Musyoki akishirikishwa bila kushiriki mashindano ya kufuzu. Kinara wa shirikisho la tenisi ya mezani humo nchini Andrew Mudibo alithibitisha kuwa wachezaji maarufu Omar Asir wa Misri, Haruna Quadri wa Nigeria, Hannah Goda na Dina Marshref wote wa Misri watashiriki kwenye mashindano hayo. Wakati huo Misri imenyakua taji ya wanaume na wanawake, huku mashindano ya bara Afrika baina ya vilabu yakikamilika uwanjani Kasarani. These junior players should have more training outside the country, and then motivation like camps. We don't wait until the last minute then we start training. We should have camps and exposure outside, training outside. That's the only way we can improve. The umpires and all that have been trained in Kenya, and the number has increased, and in future they will be exposed in international tournaments, which actually is a good for us. And then we actually thank KTTA. I am the vice chairman of the Kenya Table Tennis Association. We have our Mudibo, Fadaim. They've really worked hard to bring the games here, to look for money and all that, and I think it's a plus. NP Misri ilishinda kibuli ya Uganda alama 3-0, huku Petrojet ya Misri ikishinda taji ya wanawake baada ya kuilemea Commercial Bank ya Ethiopia kwa alama sawa na hizo. Sela Onyango, Darubini michezo. Mtazamaji, tunarejelea taarifa hapo awali ya ligi ya FKF na ni kwamba waliokuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka humo nchini Gor Mahia wangali kileleni pa msururu wa ligi kuu baada ya kuilemea Mathare bao 2-1 kwenye mchuano wa ligi ya FKF katikati mwa juma uliochezwa katika uwanja wa Kasarani. Aidha, Ulinzi Stars inashikilia nafasi ya 6 ligini ililaza FC Leopards 1-0 kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Taifa wa Nyayo hapa mjini Nairobi. Philemon Otieno alifungia Gor Mahia bao la ufunguzi katika dakika 25 kabla ya Ronald katika dakika 40. Kogalo walifunga bao la pili katika dakika 60 kupitia Boniface Omondi na kuhakikishia ushindi huo wa mabao 2-1.
I can't really say it was a great performance from us today. I thought we were flat. There were some nice passages of play, but it was almost in slow motion at times. Pitch was a little bit heavy, ball was moving slower for both teams, but you can't use that as an excuse. You've got to play the passes with a little bit more energy. It did not work for me today. I think in terms of defending, we conceded very easy goals. I can say that it was a gift to Gor Mahia because the kind of goal we conceded, according to the level of this match, we were not supposed to concede goals like that. Kogalo wamesalia kileleni pa msururu wa ligi kuu kwa alama 62 huku Mathare United wakiwa katika nafasi ya 16 kwa alama 22. Aidha, bao la pekee la Boniface Mushiri katika dakika 70 lilipatia Ulinzi Stars alama 3 muhimu baada ya kuandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya FC Leopards katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Aim ni kama tunaweza shinda game zote. We want to make sure kama tunaweza pata top 3, top 4. It is going to be a plus to us. Then we still have semi-final Mozart. Tukiweza ichukue itakuwa boost kwa timu yetu. At least this season tutakuwa tumeachieve kitu. The priority and the target was not the game of today. The target is to get 19 players ready for our most important game maybe of the season. It means in semi-final. So I use this game to check some things. I will use the same for Zoya game and even again go against Gor Mahia. Katika mechi nyingine, Police FC ililaza Bidco United mabao 2-0. Kakamega Homeboys ikashinda Wazito FC bao 1-0. KCB katoka sare kapa na Bandari FC, huku Nairobi City Stars katoka sare tasa dhidi ya Tusker FC. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Katibu mkuu wa Wizara ya Michezo Jonathan Mweke akiandamana maafisa wengine wa michezo, mwanakandarasi na mbunge wa Mwea Mary Maingi ndio walizuru na kukagua uwanja wa Wanguru ambao kwa sasa umekamilika 99%. Mweke aliahidi kwa Wizara ya Michezo itahakikisha kuwa ujenzi wa uwanja huo utakamilika kwa kipindi cha miezi 3 ijayo kabla ya kufunguliwa rasmi. Katibu mkuu wa michezo Jonathan Mweke amedokeza kuwa kukamilika kwa uwanja huo wenye viti 15,000 kutaleta manufaa makubwa kwa watu wa Kirinyaga, hasa vijana ambao watatumia kukuza na kuendeleza talanta zao za michezo. We are happy the way it has come out. We've just noted some finishing issues that we want to fix as a ministry before we hand it over, so that we are handing over something of good standards and good quality to the people of Kirinyaga. Mweke aliongeza kuwa uwanja huu utaandaa mechi za ligi kuu na mazoezi ya timu ya taifa Harambee Stars inapojiandaa kwa michuano ya kimataifa. Tunataka tuzunguke, tutafute vipawa from our young men and women so that we can develop them. So possibly we'll be talking to the leadership here where we can bring an academy, a sports academy here, so that as the MPs and the MCAs and the county governments are running their grassroots tournaments for soccer and other sports, we will be sending scouts to come and look for talent. Mbunge wa Mwea Mary Maingi alibainisha kuwa uwanja huo hautasaidia tu kukuza michezo katika kaunti hiyo, bali pia itachangia uchumi wa kaunti ya Kirinyaga. This stadium is going to open up this place economically. It's going to add to the GDP of Mwea because it has a capacity of 15,000 people, and those 15,000 people is not going to be only people from Mwea. We're going to be holding international tournaments. Uwanja wa Wanguru unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 3 ijayo kabla ya kufunguliwa rasmi. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Timu ya Stuttgart itachuana na Eintracht Frankfurt kwenye nusu fainali ya pili ya koni kombe la Ujerumani na DFB Pokal leo usiku. Wakati huo mabingwa watetezi RB Leipzig wamefuzu kwa fainali baada ya kulemea Freiburg mabao 5-1.